다디고는 뭐 무시 먹어 제 아니 당아도 다리 상해 신호 되면도 내가 주시면 에세트 좋아하는 삽 쉬는데 아니 나한테 CDO 기타 CDO 고지도 시작돼 CDO 기 아니 political coordinator 남겨라기 수만의 신뢰이 남시 정보라 아주 속고 상말 직직시에 먹어 제 아주 상말 상관이 CDO political coordinator 남겨라기 수만 기래 On behalf of R2IC, TWAO, Dokum Shishikanno, and SFT Toronto, we invite the CTAO Political Coordinator, Namgyal Momoa, to share a few words. 그지치 아니 정말 올라가서 쉬어이 아니 그지 교육보만에 아니 갈시에 나는 다리 내리남치 당보라 아주 내가 레토니 계획 어디 잠기 알아서기 대박이 가라래 동서 지기 때문에 쉬어이라 아니 아나 캐나다 티베트 커뮤니티 차샤를 도지나 저지가 저니동 니동말 저지동 부르게 기시게비로니 우투나마시 차대오래 로 망부 근데 그들이 지도 저래나네 페디오래 아니 따미 망부기 미 상황에 하고 오래 진행이 들어 이니야 따 다나 게미기 마쇼 네데 생신 담아져라 어디 갈대고래 쉬어로 지나 따 고마가기 차례나 교주라 어디기 제국미와로 차고래 아니 네 학원 개주고 나 고난속이 내 차례나 교기 아니 게미다 미데 카드 하장기 쳐보지 지어지 동부도 주연이라 아니 아나 연구마쇼기 생신 땅셔료주라 어디 아나 CDC 아니 페미손다 아니 아나 인지 내가 차단하기 니에 고통아 지고지라 아니 이게 내가 산신하기로 동부도 뭐시 네가 대박 될 나로다 아니 될 치료 미세기라 라와 뭐를 내게 대박 저분이 용 완전 차원의 생신하기로 동부도 그래서 내가 진짜로 내가 나도 니 스리스기래 애들이 나도 내가 잘하면 내가 이게 성공 같이더라 참아 너무 찌개기 터니 그다음에 약간 지혜를 개조하면 되거든 뭐네시 나 말아서 완전 따라로 차로 지나 나 완전 내가 내고 나가 이게 대박아 생신당 애게 개미기 내가 나가더니 싫어 그래서 이용한 나 내가 나요 또 없으면 돼 개미기 나 하나 차로 호텔로 놓고 그래서 그도 그래서 아까 말아서 네 그것들 내내라 카톡 맞으니 너서 지금 이만이라 다다대라 비밀하고 쉬우지 패다 어디 당시 가와로즈나 자기의 날에 가와로즈 투고나 투니라 아니 개미가 카페자에게 나도 고각 치고 지내서 그도 아니 나도 처방에 참쉬니라 아니 배 나로다 아니 치 참에 참쉬니라 마시리시기 아니 삼회 랑파 라다 시라타지나 아니 요것들이랑 아니 차라리 이게 게임이에요. 그 참아라 이 타고는 그지나 쉐이. 아니 그 지가 다가보는 체험기 차례 하장 야고 나가다 시발에 어디 기분이래 어디 나시 무튼이 나로 나가는 부기 쉬우요. 아니 가서 대박 사마테랑 기가볼래야 나는 돼요. 갑자기 아니 개미가 카페 짜이 카좀이 되기매 아니 디셰 디라야 셰 뭐야 다와야 되지 미도 다다 개미 신선다 뒤에 나랑도요. 오늘시 세바교에서 가와라 두고 나나 이거는 인생아 로지나 콩기 너무 별로 나 도망간다 오늘 세바교에 콩을 차고 왔다 개미 까나 콩을 받고 오늘시 이내야 딱 알아서 셈쇼 마셔야지 나 다리 당신 체험 패야 당신 무이트네 동서 지기기 돈에 차례나에 이는 쉬어이 아니 이게 너네 지금 있으면 쉬어야지 So on December 22nd, 2024, just few days before Christmas, People's Republic of China, the Chinese government decided to sanction 20 Canadians. That also included Canada Tibet Committee members, 5 of them. And out of those 5 members, 3 of them are our Tibetan brothers. Okay? And this is just, it is a matter of honor. This is how we see it. Okay? Because China now realized that the human rights advocacy and the work that CDC has been doing is really affecting them in a way that now they are recognizing CDC's work in the world. This is how we see it. So we Tibetans inside, outside Tibet stand beside CDC, and we will be working even harder
to make sure Tibet is free from Chinese Communist China. Thank you. 그렇습니다. 투신아, 남기는 CDO기 political coordinator 투신아 시슈에 아니 또 디지털 나한테기 CDC기 레제 뭔가 outreach manager 기지 유튜브기 직진이 지속나기래. Thank you so much to the political coordinator of CTAO. Now we call upon the community outreach manager, Yungu Tensla of Canada Tibet Committee. Grade Jana ki Rikyo Dana Tedi Birubinda Yoya Haga Sanshia Yi Tumuni Ingino Dijo de Bikino Ditoji. So firstly I want to express my deepest solidarity with the resilient Tibetans in Tibet who have been impacted by devastating 7.1 magnitude earthquake that resulted in loss of thousands of lives and displacement of thousands of Tibetan families in Chikate and Piri. Hundreds and thousands of Tibetans from across 3 provinces of Tibet, especially younger generations of Tibet, they came all together in an extraordinary display of unity and solidarity in rescuing efforts. We have witnessed that hundreds and thousands of trucks line up from Ando to come to Lhasa to Jikate Pingre, carrying lot of essential supplies. And it is truly inspiring to witness remarkable solidarity and unity movement in Tibet in support of happening in Pingre and Jikate. We Tibetans in exile have so many things to learn from our brothers and sisters in Tibet. Chinese government has crossed the limit of its repression against Tibetan in Tibet and has now extended its reach beyond the Tibet border, imposing an unprecedented sanction against Canada Tibet Committee and members who advocated for Tibetan and human rights and freedom within the law and regulation of Canadian government. This move not only poses a threat to Canada Tibet Committee advocacy work in Canada, but also it's undermined Tibetan advocacy movement in itself. The Chinese government wants to confiscate my properties in Tibet. Chinese government has already stolen, confiscated my land, my people, my country, my rivers, my mountains, my valleys, and everything else that belongs to Tibet. They have Chinese government left with me nothing to lose except my unwavering Tibetan spirit and Tibetan nationalism, which they will never ever succeed to take it away from me, even I have to sacrifice my life. This sanction is a serious threat to my life, the safety of my family. I'm well aware the Chinese government is coming after me. I'm well aware the Chinese government does not want me to advocate for my people and my country. Throughout my entire life, I have experienced threat, intimidation, transnational repression. For instance, in July 2024, I was invited by Citizens Order Court to provide a testimony on genocide case against President Xi Jinping in Hague, where the International Court of Justice was located. I have received multiple death threats directly from Chinese officials through the social media. And I told clearly to the organizer that I will participate in the court hearing, despite
the risk to my life. However, I was denied as traveling through Iceland airline as transit to Netherlands without info explanation. I was also denied direct flight to Netherlands. There was no explanation from the authority. As a result, I booked flight to Frankfurt. There I took train to Hague. I spent 16 hours at Montreal International Airport and traveled 9 hours to Frankfurt, followed by a 5 hours train ride to Hague. Upon arrival in The Hague, I rushed to the court. I provided my testimony against President Xi Jinping for his criminal act, for his genocide in Tibet. This case was filed by advocacy from Tibet, Thailand, Hong Kong, Uyghur, Southern Mongolia. The Court of Justice has issued an arrest warrant against President Xi Jinping to start official trial. And also the court has issued 3 charges against Xi Jinping related to Tibet. Number 1 is the crime against humanity in Tibet. Number 2 is forceful transfer to Tibetan children. And third one is the imprisonment, persecution of civilian Tibetans in Tibet. Why I do persistent in those efforts, despite I receive a death threat, despite I face a transnational repression, because I was born, I was raised on the Tibetan plateau, eating Tibetan samba, drinking the crystal water on plateau, which installed in me the fearlessness to fight for my country, to fight for freedom. I've always regarded that His Holiness Dalai Lama has dedicated his entire life for the cause of Tibet. And Tibetans inside Tibet have sacrificed their life to fight against Chinese communism. I would be immoral if I didn't speak up for my brothers and sisters in Tibet who are fighting